one should recite the Quran, imagining all the time that he is reciting to Almighty Allah. If one understands the meaning, one should pause and reflect on ayat of promise and mercy and should beg for his forgiveness and compassion. And on the ayat of punishment and admonition, one should seek Allah's refuge, as except him there is no helper. On the ayat pertaining to his majesty and sanctity, one should say Subhanallah. If one does not spontaneously shed tears while reading the Quran, one must induce oneself to weep a little. حضرت نے کیا بیان فرمایا؟ مسواک سے منہ صاف کرو، برش کرو، ٹوتھ برش، وضو کرو، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو خاموش کوائٹ جگہ پر، اور اچھی طرح اٹینشن، توجہ اور عبودیت اور ہیوملٹی، ہمبلنس، تواضع کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرو، اور یہ سوچو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں قرآن پاک. جیسے ایک بچہ استاد کو سناتا ہے تو یہ سوچو کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں، اور پھر قرآن پڑھو. جہاں آیات رحمت آئے وہاں اللہ کی رحمت مانگو، اور جہاں آیات عذاب آئے وہاں عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جہاں کوئی عجیب بات آئے وہاں کہو سبحان اللہ. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ، جیسے ہم رونے جیسا منہ بنا رہے ہیں اس طرح بناؤ جیسے حدیث میں ہے. وَأَلَذُّ حَالَاتِ الْغَرَامِ الْمُغْرَمِ شَكْوَ الْهَوَى بِالْمَدْمَعِ الْمُهْرَاقِ. For a person in love, the moments of greatest pleasure are those when, in the presence of his beloved, he is full of self-reproach and shedding tears profusely. جب کسی سے محبت ہو تو اس کے سامنے رونا آتا ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا کلام پڑھ کر رونا آئے گا. One should not read fast unless one desires to memorize it. The Quran should be placed in a slightly elevated position on a wooden stand or a pillow. One should not talk to others during recitation. If one is forced by necessity to speak to someone, it should be done after first closing the book and then reciting the ta'awudh, a'udhu billah again before restarting the tilawat. If people nearby are occupied in their work, reading in a low voice is appreciated. Otherwise, reading loudly is more rewarding. فرما رہے ہیں بہت تیز نہیں پڑھنا ہے unless منہ پر کرنا ہو، یاد کرنا ہو تو پھر تیز پڑھو. اور یا یہ کہ آپ کو ختم کرنا ہے جیسے رمضان میں ختم کرتے ہیں تو پھر تیز پڑھو. تراویح میں بھی تیز پڑھنا ہے، اور تاکہ مقتدیوں پہ تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے ہم مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تیز پڑھتے ہیں تراویح میں. اس کے علاوہ آدمی جو ہے اپنے طور پر پڑھ رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ، فوکس، کنسنٹریشن، اٹینشن کے ساتھ دھیرے دھیرے توجہ سے پڑھے، اور اس کو قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پر، ٹپائی پر رکھے، رحل پر رکھے، تکیے پر رکھے، اور کسی سے بات نہ کرے. اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو قرآن شریف بند کر کے بات کرے، اور پھر اعوذ باللہ پڑھ کر دوبارہ شروع کرے پڑھنا. اور اگر آس پاس میں کچھ لوگ اپنا کام کر رہے ہوں تو آہستہ پڑھے، اور اگر کوئی اپنے اور کام میں بزی نہ ہو تو زور سے پڑھے ذرا آواز سے. اور کام میں مثال کے طور پر افطار کی تیاری ہو رہی ہے، یا دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی اور کسی کام میں مشغول ہے، تو پھر جو ہے زور زور سے نہ پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں. اور اگر کوئی اور نہیں ہے، سبھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی ذرا آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھو. شیخ یونس صاحب اس پر بہت اہتمام امپورٹنٹ اور فوکس ڈالتے تھے کہ نماز میں قرآن شریف آواز کے ساتھ پڑھو، اور ویسے بھی آواز کے ساتھ پڑھو. آواز کے ساتھ پڑھنے میں جو فائدہ ہے وہ چپ چاپ پڑھنے میں نہیں ہے. تو تھوڑا آواز نکال کر قدر آواز کے ساتھ، تھوڑے وائس کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. اتنا ہے کہ اس میں کم پڑھا جائے گا. آہستہ پڑھتے ہیں تو زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور زور سے پڑھتے ہیں تو تھوڑی تلاوت کم ہوتی ہے. اتنا نقصان ہوگا، لیکن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جائے گا اگر ذرا قدر آواز کے ساتھ پڑھیں گے. بہت زور سے چلا کر نہیں، تھوڑی بہت ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ، تو اس میں فائدہ ہے. The Mashaykh have mentioned 6 external and 6 internal rules of reverence for reading the Holy Quran, which are given below.
Rules of external reverence. Zahiri adab. Perform wudu and then sit facing Qibla in an extremely dignified manner. Do not proceed fast, but read with measure and correct pronunciation, tajweed. Try to weep even if you have to compel yourself to do so. The response to ayat of mercy or punishment should be as explained above. Reading should be in a low voice if insincerity is apprehended on your own part or disturbance is caused to others. Otherwise, read in a loud voice. 6. Read in a melodious voice, because there are numerous hadiths laying emphasis on reading with a nice tune and a melodious voice. जरा लहजे के साथ पढ़ना चाहिए, इसकी बहुत तरगीब आई है हदीस शरीफ में. Rules of internal reverence, batini adab. Number 1, the heart should be full of glory of the Quran, meaning realizing how sublime the Quran Sharif is. 2, bear in the heart the loftiness, majesty, magnificence of Almighty Allah, whose revelation the Quran is. 4, the heart should be free from distraction and doubts. 4, dwell upon the meanings and enjoy reading it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once spent the whole night reading over and over again the following ayat: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. If thou chastise them, they are thy servants, and if thou should forgive them, thou art the mighty, the wise. Once Hazrat Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu spent the whole night repeating the following ayat: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. O guilty ones, withdraw aside today, stand on one side. Number 5, submit your heart to the subject matter of the verses you are reading. For instance, on ayat containing a message of mercy, the heart should be filled with delight, and on the ayat of azab and punishment, the heart should tremble with awe. 6, the ears should be made as attentive as if Almighty Allah Himself is speaking and the reader is listening to him. May Allah, out of His mercy and kindness, grant us all the ability to read the Quran Sharif according to these rules of reverence. 6 आदाब बातिनी बयान किए. एक तो ये कि कुरान की अजमत का लिहाज करो, और दूसरे ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस कुरान के उतारने वाले हैं उनकी अजमत और ग्रेटनेस को ध्यान में रखो. और तीसरे, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन और तवज्जुहात वगैरह से अपने आप को बचाओ. और चौथे ये कि माना पर ध्यान दो और पढ़ने में तुम पढ़ने को एंजॉय करो. जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात एक आयत पढ़ते हुए गुजार दी, और इसी तरह सईद बिन जुबैर ने, और रोते रहे इस एक आयत को पढ़ते हुए, क्योंकि पहली आयत में है ईसा अलैहिस्सलाम का कौल इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर आप इनको अजाब दें तो आपके बंदे हैं, आप दे सकते हैं, आपको इख्तियार है, और अगर आप माफ कर दें तो आप अजीज व हकीम हैं. तो इस पर हुजूर पढ़ते रहे, रोते रहे. और वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सईद इब्न जुबैर अपने आप को मुजरिम समझ रहे हैं कि मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ, क़यामत के दिन मुझे अगर कह दिया कि ए मुजरिम एक तरफ खड़ा हो तो मेरा क्या होगा, ये तसव्वुर करके रोते रहे और इस एक आयत को पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार दी. कैसा खौफ. इस तरह का वाकया इमाम अबू हनीफा के बारे में भी है कि एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा के साथ भी ऐसा हुआ कि वो यासीन पढ़ते पढ़ते वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून पर पहुंचे तो इसी को रिपीट करते थे और पूरी रात इसी एक आयत पर गुजार दी. इसी तरह नंबर 5 कि जो मजमून हो तो अपना जहन उसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए. रहमत की दुआ मांगो, अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, डर जाओ, खौफ तारी होना चाहिए, और इस तरह तसव्वुर करना चाहिए गोया अल्लाह पढ़ रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, तो फिर बहुत मजा आएगा पढ़ने में. A religious principle. The memorizing of that much of glorious Quran as is necessary for the offering of salah is obligatory for every Muslim. इतना कुरान मुंह पर करना कि नमाज सही हो सके फर्ज है हर मुसलमान पर. Whereas memorizing the whole of the holy Quran is फर्ज किफाया. पूरा कुरान हिफ्ज करना फर्ज किफाया है. An act obligatory on all
but which may suffice if performed by an adequate number. This is Farzi Kifaya's definition. If there were not a single Hafiz, may Allah forbid, all the Muslims would be held responsible for this sin. Mullah Ali Qari Rahmatullah alayhi has further reported from Zarkashi Rahmatullah alayhi that if in a town or a village there was no person to read the Holy Quran, all the Muslim inhabitants of that place would be considered as sinful. In this age of darkness and ignorance, when the Muslims have become misguided in respect of many aspects of deen, it is generally considered useless and stupid to memorize the Holy Quran, and a sheer waste of time and mental energy to repeat its words without understanding their meaning. If this were the only case of our aversion to faith, something in detail could be written about it. But today, all our acts are erring, and all our thoughts are leading us astray. For how many should one wail, and about how many should one complain? فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. To Allah do we complain, and from Him do we seek help. ये मुकद्दमा फिनिश हुआ. हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें आखिर में कहा कि भाई थोड़ा बहुत कुरान याद करना नमाज सही करने के लिए फर्ज ऐन है, और पूरा कुरान हिफज करना, याद करना, ये फर्ज किफाया है. और अगर किसी टाउन में कोई एक भी कुरान पढ़ने वाला ना हुआ तो सब गुनहगार होंगे. और इस जमाने में आप बहुत से टाउन में ऐसे जाएंगे कि वहाँ कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं. हिफज को लोग बेकार समझते हैं, कुरान के अल्फाज रिपीट करने को लोग बकवास समझते हैं. नऊज़ बिल्लाह. जब इंसान की ये हालत हो तो मुसलमानों पे मुसीबतें और बलाएं नहीं आएंगी तो क्या आएगा. अल्लाह ही की तरफ हम अपना मुद्दा और शकवा पेश करते हैं और अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं. अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की मदद फरमाए, रहम फरमाए, कुरान पाक से ताल्लुक़ और कनेक्शन नसीब फरमाए और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए. आगे हदीसें शुरू की हैं. मैं बरकत के लिए एक हदीस पढ़ देता हूँ. अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु. रवाहुल बुखारी व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्न माजाह. هذا في الترغيب وعزاه إلى مسلم أيضا, لكن حاق الحافظ في الفتح عن أبي العلاء أن مسلما سكت عنه. Sayyiduna Uthman Ghani radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, the best among you is he who learns the Quran and teaches it. In most of the books, this hadith is quoted with the word and between learns and teaches as above. Thus, the greatest reward would be for him who learns the Holy Quran and thereafter teaches it to others. But in some of the books of hadith, this hadith is narrated with the word aw, which means or, in which case the meaning would be the best among Muslims is he who learns the Quran or who teaches the Quran. According to this version, the reward is general, meaning equally great whether one learns himself or teaches to others. Thus, there would be equal virtue for both. The Quran is the basis of the religion of Islam, and on the preservation and propagation of the Quran depends the very existence of this faith. Hence, the virtue of learning and teaching the Quran is self-evident and does not need further elucidation. There are, however, various degrees of excellence. The higher is to learn the Quran along with its meanings and purport, and the least is to learn its words only. The hadith mentioned above is supported also by another saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, reported by Hazrat Sa'id ibn Salim radiyallahu anhu. If a person who has acquired knowledge of the Holy Quran considers another person who has been gifted with something else to be more fortunate than himself, he has shown disrespect to the blessings of Allah, to the blessings Allah bestowed upon him on account of his learning the Quran. It is evident that since the Quran, being the word of Allah, is superior to all other discourses as mentioned in some of the ahadith quoted later, its reading and teaching must be superior to everything else. Mullah Ali Qari quotes from another hadith that whoever acquires the knowledge of the Holy Quran stores the knowledge of prophethood in his forehead. Sahal Tusturi rahmatullah alayhi says that the proof of love for Allah is the existence of love for Quran in one's heart.
meaning if you love Quran, then this is a proof that you love Allah. In Shar'ul Ihya, the list of people who will be given shelter in the shade of Arsh on the day of Qiyamah includes those who teach the Quran to the children of Muslims. They will be given special shade under the Arsh of Allah. And also those who learn the Quran in their childhood and are devoted to its recitation when they grow up. All these will be given the special shade of the Arsh and the throne of Allah on the day of Qiyamah. This is tafsir of the hadith. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Hadith number 2, we will read tomorrow, inshallah. Please take Quran Sharif and read it here if you can. If you need to go home, no problem. But at home as well, read Quran. Ladies at home should also try and read Quran. May Allah give us tawfiq.